This is probably one of the most famous and maybe also most important studies ever done in this field. French scientists headed by Alain Vion and his co-workers, they allowed tomato plants to be exposed to radiation from base stations. And the tomato plants, and I will quote the French scientists, they reacted as if they had been crushed with a hammer. You know, when you cut in plants, or you cut your grass or whatever you do, the plants, since they're alive, will react with a damaged sequence of molecules, including a molecule called calmodulin. The tomato plants, no one touched them. They were only exposed to the base station radiation, as everyone is all day round and night around everywhere in society. And then they reacted as if they would have been crushed with a hammer. We invited this scientist to a very important meeting, but then he had been offered a new job and he didn't work any longer with this. In 2009, this was mentioned as one of the most important publications in all scientific fields all over the planet. And suddenly they were not doing anything longer. I think that's all. Este es uno de los más importantes estudios que se han hecho sobre la radiación. En él se decía que se había expuesto a radiación a grandes plantas y se había visto que sufrían grandes daños, como si un martillo las hubiera golpeado, y nadie las había tocado, solo se habían expuesto a radiación. El científico que hizo este estudio, ellos lo invitaron para poder reunirse con él, pero cuando lo hicieron, este científico ya no trabajaba más en esto, había encontrado un nuevo trabajo, o sea que este estudio ya no se siguió trabajando en él, y eso es extraño viendo de lo que informaba. Other scientists have put the mobile phone next to beehives for honeybees. Then the honeybees leave and they never come back. Further scientists have put mobile phones close to ants, and in a restrained space, if you put the mobile phone there, the ants will move their babies to the other end of the area, and they will move the toilet up there. They will take their eating area and sleeping area and move it away from the radiation source. If you take it away, they will rearrange this area, moving the babies back, taking the toilet to where it was, and so on. So they're extremely sensitive to this. But honeybees and ants are not the consumers. We are, and we cannot move away. We are constantly exposed. Además, también se ha visto que las abejas que producen la miel, cuando se les pone cerca un teléfono móvil, lo que hacen es alejarse, irse de esa exposición. Con las hormigas, lo que pasa es que cuando se les pone allí donde viven un teléfono móvil cerca, cambian la estructura de su hábitat, donde a los bebés los apartan, a los bebés, las crías de las hormigas, se las aparta, así como el sitio donde duermen. Y cerca del teléfono móvil lo que se hace es poner lo que sería el lavabo, el toilet, ¿no? El váter. Y si mueves el teléfono móvil otra vez, ellas vuelven a reestructurarlo todo, vuelven a cambiar dónde están los bebés, vuelven a cambiar dónde duermen y vuelven a cambiar dónde hacen sus experimentos.
Also, when it comes to effects on the central nervous system, scientists very early could show that, for instance, rats show a retarded learning capacity, and it was through decreased short-term memory and decreased concentration capacity. If you visit a Swedish school nowadays, it's like the Second World War in the schoolroom. The children cannot concentrate and they cannot remember a lot of the things that the teachers say. Maybe this could play a role in it. And to make things worse, scientists have studied boys in a linguistic test, and when they were exposed to mobile phone radiation, they came out from the test less good. Their learning capacity was impaired. And I thought that all countries wanted to have the best students, the best pupils, so we can compete with each other. And some countries have looked very closely at this. For instance, the People's Republic of China. They keep their children away from radiation sources because they want to conquer the world. They want to be the biggest democracy, the richest country, and so on. And the way to do it is to have the best educated population. But in Sweden we go in the other direction. We give children more and more and more of these gadgets at home, in school, and if you look on the teaching and learning curve in Sweden, unfortunately it's like the sperm count. It's like this. And it's a national crisis nowadays. Politicians are so stressed because Swedish pupils are falling behind so quickly. Los científicos también han hecho estudios sobre el aprendizaje. Por ejemplo, primero en ratones de laboratorio, se comprueba que hay un decrecimiento de la memoria a corto plazo, de la capacidad de concentración. En Suecia se ha comprobado que los niños se concentran menos en clase, memorizan menos, tienen la capacidad de concentrarse menos en lo que está diciendo su profesor, maestro. Para empeorar, se hizo un estudio a los niños, a los chicos, en los que se les exponía a teléfonos móviles y luego se les hacía hacer actividades lingüísticas, actividades de lenguaje. Después de esta exposición se veía que eran menos buenos, peores. En China, como en China se tiene la tendencia de querer ser mejor en todo, también en educación, después de ver este estudio lo que hicieron es decidir que a los niños se les mantendría alejados de la exposición a la radiación para poder ser los mejores en la educación también. En cambio en Suecia se hace totalmente lo contrario, a los niños se les expone más a esta exposición, tanto en clase como en casa. ¿Y qué ha pasado? El aprendizaje ha ido decreciendo, la educación es cada vez peor. Another very interesting area of investigation was the idea that women may get breast cancer from the radiation from computers, mobile phones, wireless indoor phones and so on. But no scientist could actually show that. But what was shown is that the electromagnetic fields reduce the efficacy of tamoxifen, which is the primary drug to treat breast cancer. So you got a situation similar to tamoxifen resistance, meaning that the women died. Not from direct effects, but indirect effects. But no one has changed
the treatment strategy, I'm not aware of in Sweden, for instance, that any cancer doctors say that, hey, you cannot expose yourself when you take tamoxifen. You must stay away. I never hear that, but it's clear. And the interesting thing is that this journal, Bioelectromagnetics, is an industry-controlled journal, but still, they had allowed the publication of this paper. Se ha dicho que la radiación lo que provoca es que las mujeres puedan ser más propensas que haya más pacientes de cáncer de pecho debido a la radiación. Ningún científico ha podido demostrar exactamente esto, pero sí que se ha demostrado que los campos electromagnéticos lo que reducen es la eficacia de la tamoxifena, que ayuda a tratar el cáncer de pecho. Esto sí que está demostrado y es una evidencia, pero nunca se ha oído a un médico decirle a un paciente, a una afectada de cáncer de pecho, que no se exponga a la radiación cuando está tomando tamoxifena, porque esto reducirá su eficacia. We have written a number of other resolutions. As I said, being a Scandinavian, we constantly repeat ourselves, and we will probably have to repeat ourselves for many years to come. And one of these is called the London Resolution. It's from 2009, and again a huge number of bullet points. And one thing we said was that we propose that children under 16 should use mobile phones and cordless phones for emergency calls only. No Wi-Fi, WiMAX or other forms of wireless networking are placed in homes, schools or public areas. Se tomaron otras resoluciones, se hicieron otras resoluciones en la organizativa. Siendo escandinavo, él se repite mucho y eso no lo puede evitar. Una de las resoluciones se llamaba The London Resolution, la resolución de Londres, en la que se decía que a los niños menores de 16 años no se les debería dar ni exponer a teléfonos móviles, solo en caso de emergencia, así como no debería tenerse en casa wifi o nada que funcionara sin cable, o sea, ninguna especie de radiación. Many of you may think that it's no idea. What's the idea to write and publish such things? Society will never change. No one will listen. Children and teenagers don't care, they just use all of it. But when I die, I want the last thought to be, I did my best, not I could have done better. Muchos de vosotros pensaréis, ¿por qué hacer estos informes? ¿Para qué escribir todo esto? Nadie escuchará, los niños y los adolescentes no les importa, están acostumbrados a todo esto, nadie va a hacer nada para cambiar absolutamente nada. Pero cuando él muera, él quiere pensar que ha hecho todo lo que le era posible para cambiar esto. One thing that we also decided to do, and that was after the industry had said, okay, the industry will come up with the new public exposure guidelines, and as you understand, they didn't do anything. Then we said, we cannot let them just get away with this. We have to sit down, and so we did in Salud, which is in Norway, and we did it in 2009, and the actual paper was published in 2010, and it's a very, very good and very important summary if you don't want to read
all the pages of the by-initiative report and so on, you can just read this paper. It's about 10 pages long, and it says, among many things, that low-intensity, so-called non-thermal bioeffects and adverse health effects are demonstrated at levels significantly below existing standards. The public safety limits are inadequate and obsolete with respect to prolonged low-intensity exposures, and new biologically based public exposure standards are urgently needed to protect public health worldwide. And finally, it is not in the public interest to wait. También decidieron, esto fue después de que la industria de telecomunicaciones decidiera hacer una guía de recomendaciones en la cual ya hemos dicho que se decidió que no se debía hacer nada. Después de esto decidieron hacer un nuevo informe en 2009 en el que se resumía el informe bioiniciativa. Se resumía en 10 páginas, o sea que es fácil de poder tener acceso a este informe. En él se decía